Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Russia is on fire, literally. Over 12,000 square kilometers of woodland have burned to ash. Now, for comparison, that's more than the surface area of the entire country of Montenegro. The worst hit area, Transbaikalia, where fire season is now just called summer. Now, these fires happen every year, but 2025 has taken things to a whole new level. Think climate crisis meets state neglect with a dash of denial. Что-то здесь вообще перед вылетами дышать нечем конкретно. According to Russian officials, yep, even they have to admit it, the area of wildfire this year has more than doubled compared to 2024. Nearly 2,000 fires have been recorded since January. But here's the twist. If you watch Russian state media, you'd never know any of this was happening. No wall-to-wall coverage, no state of emergency announcements, just endless talking heads ranting about NATO, Ukraine, and Western aggression. Because acknowledging your country is burning might suggest you've lost control. And that's bad for optics, especially when every spare helicopter is busy dropping bombs, not water. And in case you need more proof that the Kremlin doesn't care, let's check in with Russia's loudest mouthpiece, Vladimir Solovyov. What's he yelling about this week? Well, not the inferno swallowing half of Siberia. Nope, he's busy fantasizing about missile strikes on Rheinmetall factory in Germany. Because how dare Europe arm itself for defense? Так может действительно лучше сразу долбануть, пока они не успели построить свой военно-промышленный комплекс? Но если они говорят, что мы враги, что мы социальные враги, что мы обязательно нападем, что они сейчас построят армию, война неизбежна, ну, может, лучше сразу их стереть со земли? Чего ждать-то? Вопрос о том, что смогут ли они построить. Это другое. Какая разница? Зачем вообще рисковать? Ну, логика простая. Смогут. Чего разум? Просто снести и успокоиться. Ну, сейчас американцы оттуда уйдут, американцы не хотят... Я вам когда говорил, что американцы в основном все спорили? Американцы вообще это не интересно. А вот тогда... Да и вообще Трампа пополам. Давайте проэкспериментируем. Ну, смотрите, сейчас, например, долбанем скажем, рабочие Рейнметалла, не выходите на работу. И все снесем. Но если применять то, что мы будем применять по Европе, то они могут выходить, не выходить. Зачем? Ну, орешниками. Ну, я добрый. То есть вот, Рейнметалл уничтожим орешниками. Зачем сразу ядерным оружием? Это мы так просто. И все. Чтобы у них не было иллюзий, что можно проводить милитаризацию. Yeah, Solovyov actually suggested using an Orishnik missile to blow up a defense plant. That's where we are. Russian TV hosts are pitching acts of international terrorism, while villages in Russia are burning to the ground. The regime is so obsessed with destruction abroad, it's blind or just indifferent to collapse at home. Now let's hop over to Belarus, where Alexander Lukashenko has decided the best way to fix a crumbling society is scolding women. Again. At a recent meeting, he moaned about the demographic crisis, saying girls don't want to bear children. Right. As if women refusing to produce state-sponsored babies in an act of sabotage instead of, personal choice. Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, не только жилье. Хотя, я думаю, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже, ты же видишь, стоптались мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем. Я что хочу сказать. Вот изменение политики промышленной в чем? Объект построили, люди нужны, лишних людей быть не должно, потому что ты оголишь деревню, в селе некому будет работать. Под это мы тебе строим социальную инфраструктуру. Вместе будем стараться создавать где-то, это же государственное предприятие, где-то бюджет Селивестру, где-то это предприятие будет работать, но для людей будем делать все. Lukashenko seems to think reproduction is just another state quota to fill. Imagine this. Comrade, you're behind on your birth rate plan. 1 child is insufficient. 3 earns a bonus. Refusal, that's a fine and no more state-sponsored potatoes.
Sure, Belarus rolled out financial perks in 2023, tax breaks, housing incentives, but here's the kicker. People aren't dumb. The real reason for low birth rates, poverty, repression, zero trust in government, are still firmly in place. Now, in actual developed countries, raising the birth rate isn't about slogans or benefits with expiration dates. It's about long-term support, affordable childcare, job security, real healthcare, and most revolutionary of all, respect for women's choices. No guilt trips delivered from a throne surrounded by riot police. Now, let's be honest, Belarusian women aren't refusing to have kids because they're unpatriotic. They're refusing because they don't want to raise their children in a country where speaking freely is dangerous and the future looks like a never-ending applause track for one man. They want freedom for themselves and their children. So while Lukashenko points finger at women, maybe he should take a long, hard look in the mirror, because forced fertility isn't a solution. It's a symptom of a regime that's run out of ideas. And instead of controlling people's wombs, maybe try fixing the country they're supposed to raise their children in. And now it's time for our favorite segment. What do Russians really think about the war? Spoilers, it's not great. In a New Street interview, Russians were asked if a country needs more territory. Brace yourselves. Let's watch. Нужно ли России больше новых территорий, помимо тех, что сейчас у нас есть? Да. Желательно украинских. Желательно вот где-то вот до, наверное, до Испании, вот так вот от Европы, вот. И все, в целом будет вот самое главное Сапсан доебать Одесса-Барселона, вот, чтобы вот такой вот был. И Москва-Одесса тоже Сапсан. Вот, чтобы ходили. Москва-Одесса и так был. Это не важно. Москва-Барселона, поезд. Чтобы был такой там Москва-Париж. Там вот эти вот, чтобы ходили каждые 20 минут, там 5 миллионов километров в час. Чтобы ездили. Вот. Но ладно, по скромным моим желаниям я закончил. Now, some answers come coated in sarcasm, sure, but scratch the surface and you'll find a disturbing normalcy underneath. Because when your government treats land grabs like flash sales, even the punchline starts sounding like policy proposals. Думаю, что да, конечно, будет здорово, если будет еще больше наша страна. Now, this sweet young lady says Russia needs more territory. Maybe no one told her Russia already has the most land on Earth, over 17 million square kilometers, a big chunk of which is basically untouched. But logic takes a backseat when the leader says we must expand. Не знаю, все страны стремятся расширяться. Это такая естественная их потребность, как и в семье. Стремятся рождать детей, чтобы расширяться. Yeah, and there's this guy who says all countries want more land. No, most modern countries are too busy trying to fix what they already have. Healthcare, education, all that stuff. Not drawing new borders on napkins in the Kremlin war room. Они всегда нужны. А для чего? Как для чего? Страна должна богатая, не отдавать, а брать себе. Что отдавать только? Мы и так поотдавали, бог знает сколько. Территории своей, кровной, русской. А так надо забирать свою. Не, какие? Просто свои, те, свои исконные, вековые. Забрать и все. А не отдавать направо-налево, как некоторые штатские. Now, this gentleman tells us that no country wanted to leave the Soviet Union. It's always someone else's fault, according to this worldview. Nations don't have free will, only external manipulators. It's not an analysis, it's mythology. Территорий больше, чем мы уже Чем имеем. больше, тем лучше. Все мне, все Россия, все Россия. Всех об колено сломаем. Зачем? Весело будет. And the award for most psychopathic take goes to the man who said Russia should conquer more land for fun. Seriously, while soldiers on both sides are dying, this guy wants bloodshed as entertainment. Makes you wonder what kind of horror movies run on Russian state TV. All right, we show you these clips not to mock, but to reveal the scope of the problem. Propaganda works. It rewrites logic, numbs empathy, and replaces reality with a militarized fantasy. So the next time someone asks, what do Russians really think? Remember, when you live in a lie long enough, the truth starts to sound foreign. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.